Hello everyone. Today in this lecture I will be discussing about how classes, objects and methods are created in Java. Okay, we'll see the format for declaring a class, how to create objects of that class and how methods are declared in Java. Okay, so classes, objects and methods. In object-oriented concept, a class provides a convenient method for packing together a group of logically related data items and functions that work on them. So we know that a class includes declaration of data, variables and functions that can be operated on those data variables. And in Java, usually data items are referred to as fields and functions are referred to as methods. Okay, now how to define, what is the syntax for defining a class? So keyword class is there, followed by the name of the class. Then extend superclass name is given in square bracket. Meaning is that it is an optional thing. Whatever specified in square bracket means that it is optional. Okay, so class name, extend superclass name. So the purpose of keyword extends is to provide inheritance in Java. Okay, so unlike C++, here we are using extends keyword. Okay, then curly braces, opening curly braces and closing curly braces are there. Between that comes the body of the class and it includes fields declaration and method declaration. So we know that essential components of a class are its fields and methods. It should be declared properly inside the class definition, and they are also given optional in the sense that if you are not giving any fields or methods, then also it is considered as a valid class in Java. But the problem is that we cannot make use of this class to create objects, or we cannot use that class for any other purpose. Okay, so but still syntax, or there will not be any error regarding a class having no definition, means class without any body. So this is the general declaration of a class. Regarding the fields declaration, field in Java is also referred to as instance variables. Okay, variables we declare in a class is referred to as instance variables. So we'll see one example. There is a class rectangle. Then there are two fields declared, int length and int width. So these two fields represent instance variables of this class, and here we are just declaring these variables and there is no memory allocation done. Okay, memory will be allocated to variables only when the object of this class is created. So only variables are created. Okay, so next is method declaration. The syntax is type followed by method name followed by parameter list in parenthesis, then curly braces opened, then method body, then close the curly braces. Okay, so type here is nothing but the return type. Whatever value the function is returning, its type is specified as the first thing, that is return type, followed by whatever is the name we are specifying, then whatever parameters is passed to the function given inside the parenthesis. Okay, so it is generally specified here as parameter list. We can have various parameters with separated by commas. Then method body, the definition of the function will be inside the curly braces. Okay, so this is the example for method declaration. So the same class is rewritten with a method inside it. Okay, so the same class rectangle with int length and width. Then comes void get data with the two parameters, int x and int y, and length is assigned value x and width is assigned value y. Okay, almost similar to the syntax in C++. So return, void is the return type, that is this function is not returning anything. Name of the function is get data. Okay, so this is an example of method declaration. Another point regarding class
is a method cannot access variables declared in other methods. That is, if you are declaring a variable inside a method, that variables cannot be accessed by another method, but all the instance variables or fields of a class can be accessed by all the methods. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫീൽഡ്സും എല്ലാ വേരിയബിൾസും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മെത്തേഡ്സിനും ആക്സസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു മെത്തേഡിന്റെ അകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് ആ മെത്തേഡിന് ലോക്കൽ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ആക്സസ്ഡ് ബൈ അനദർ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, the visibility, ഇവിടെ we are not providing any visibility label. Okay, so if you are not providing any visibility label, ഒരു ക്ലാസ്സിലെ വേരിയബിൾസ് will be available within the package in which that class comes. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാക്കേജിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ മുഴുവൻ അതിന് വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ പാക്കേജ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് ആ എൻറ്റയർ പ്രോഗ്രാമിൽ അതിന് വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നൗ കൺസിഡർ വൺ എക്സാമ്പിൾ, ക്ലാസ് ആക്സസ്. ഓക്കെ, int x. So this is an instance variable or a field of class access. Then we are declaring a method, void method 1, and here this variable int y is local inside method 1. Then x equal to 10 and y equal to x. Okay, x equal to 10 is accessible because x is the instance variable of class access, so it can be accessed inside any method of that class. Okay, x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിന്റെ വേരിയബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ മെത്തേഡ്സിനും എക്സിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം, എക്സിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ല, ഈ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ വാലിഡ്. While in this method, that is void method 2, we are declaring another variable z in z, then x equal to 5, that is also fine. Z equal to 10, it's also correct. Then y equal to 5. Actually y equal to 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ y is not a member of this method 2. Okay, ഇപ്പൊ method 2 ഒരു മെമ്പർ അല്ല y, and also it is not a member of the class. ക്ലാസിന്റെ ഫീൽഡും അല്ല y. Okay, so y actually belongs to method 1. So this is not possible in Java. So this is considered to be illegal in Java. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, കാരണം വേറൊരു ക്ലാസിന്റെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് അവര് ലോക്കലായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് വേറെ മെത്തേഡിനകത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, so next is creating an object of a class. So creating an object is called instantiating an object in Java. That is, we are creating an instance of an object. So objects are created in Java using new operator. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് C++ൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ന്യൂ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ജാവയില് ഇപ്പൊ ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് റെക്ടാംഗിൾ rect1, where rectangle is the class name and rect1 is the object name, this is just considered to be a declaration of this object rect1, and it is instantiated only when you write rect1 equal to new rectangle. അതായത് ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ റെക്ടാംഗിൾ എന്ന ക്ലാസ്സിലെ rect1 എന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടി മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നടത്തുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ജാവയിൽ എഴുതിയിരിക്കണം. ഓർ ഇതിപ്പോ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന റെക്ടാംഗിൾ rect1, then as a next statement we have written rect1 equal to new rectangle. Instead of that you can also write rectangle rect1 equal to new rectangle. Okay, so this is also possible. So this is the syntax for creating an object in Java. Now suppose if I am creating another object, rectangle rect2, okay, and I am assigning rect2 equal to rect1. Now rect2 and rect1 refer to the same object. Okay, അപ്പോൾ rect1 ഓൾറെഡി ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് പുതിയൊരു റെഫറൻസ് പോലെ വേണമെങ്കിൽ, ആക്ച്വലി ഇതിന് വേണ്ട മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്കുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് പോലെയാണ് rect1
ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, that is rect2 is another object of class rectangle and rect2 is assigned with rect1. അപ്പൊ rect1 ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Now rect2 also refers to the same object. അപ്പൊ സെയിം ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് തന്നെയുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ആയിരിക്കും rect2. Okay, so this is a syntax for creating an object in Java. Now accessing class members. So how can you access class members? Class members include both variables and methods in the class. So naturally it's an object oriented language, so using the object name we can access both variables and methods defined inside the class. So object name dot operator or period operator is used to access both variables and methods in Java. Dot variable name equal to value. If you want to assign some value, you can write like this. Now next thing is we have to invoke methods in Java. So the format is object name dot method name followed by parameter list then semicolon. So this is the syntax for method invocation in Java. Okay, that is similar to function call. Function call എന്നുള്ളതിന് ജാവയിൽ മെത്തേഡ് എന്നാണ് ഫങ്ഷൻസിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മെത്തേഡ് ഇൻവൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ, സിമിലർ ടു ഫങ്ഷൻ കോൾ. ഓക്കെ, സോ ഒബ്ജക്ട് നെയിം ഡോട്ട് മെത്തേഡ് നെയിം ദെൻ പാരാമീറ്റർ ഉള്ള ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പാസ് ചെയ്യേണ്ട, empty parenthesis is enough. Okay, so that is regarding accessing class members. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സസ്, ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ്, how to create class in Java, what is the syntax for creating classes. Then class includes both fields and methods. Fields are referred to as instance variables in Java. അപ്പോൾ അതിന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഫോമാറ്റ് കണ്ടു. Then regarding method declaration, okay, methods define ചെയ്യുന്ന ഫോമാറ്റ്. Then how to access class variables or class members in Java. Okay, so thank you.